Jim Nicholson, and I'm Secretary. Celebration of International Taoist Tai Chi Awareness Day. 我代表国际道教蓬莱阁来欢迎大家来参加国际道教太极日。Je suis très honoré de vous présenter notre célébration de chaque année de la journée de sensibilisation de Tai Chi Taoiste International. So we are very fortunate today to have a number of special guests with us who we'd like to invite to come up and say a few words. First, I would like to present and invite Mr. Norm Kelly, who's the Deputy Mayor of the City of Toronto, Councillor for Scarborough Agincourt. Would like to invite Mr. Kelly to come say a few words. 我来请 Norm Kelly 是副市长来给我们说几句话。Je vous présente Monsieur Norm Kelly, le maire. Been created for you. If you're here for the first time, I hope that you will enjoy our city, do some of the things that we invite tourists to do, see many of the sites that are associated with our city. And if you don't have a chance to do that because you're very busy doing the things that you're doing this afternoon and maybe doing at other times, I sincerely hope that you'll come back and visit us again. So thank you for allowing me to participate in this ceremony. All the very best to a terrific organization staffed by fabulous people. Thank you. Merci beaucoup. Of anything that one can do. I mean, think about it. The values of Tai Chi, of harmony, of individuality, of helping, of giving, not of taking. That is what being Canadian is all about. Let me just get a showing of hands here. How many people are from out of town? Just raise your hands. Now, that's great. Mayor, they're going to spend a lot of money here in your city, okay? Let me ask another question. How many of you who are Canadian, Prime Minister, the Right Honourable Stephen Harper, I want to wish you all a successful, a healthy, and active time here in Toronto. Thank you for being here. And the mayor said, you must come back if you haven't been here already.
and spend lots of money. But just want to say, God bless you all. God bless our great country of Canada. And the world needs more Tai Chi. God bless. Thank you very much, Mr. 1970s about cultivating mind for better health is something that I think is very much a tradition of Asian culture. And I am so thrilled that so many of you have taken up this particular practice in order to facilitate better health outcomes. But more importantly, what this organization has also been focusing on is the importance of the cultural aspect and the importance of building community. So on behalf of my leader, Justin Trudeau, I want to thank all of you for your contributions, not only for your improved and personal health outcomes, but also for giving back. And these free classes and the colorful displays that we see here today at Dundas Square just contribute to the marvelous event that is going on here today. And it truly draws an international crowd, as was pointed out earlier, and I've had a pleasure of meeting a few people already that have traveled far to be here. So I want to thank you all for traveling here to the center of the universe, in the center of the great city of Toronto, in the amazing province of Ontario. And we really pride ourselves as a province to embrace cultural diversity and multiculturalism. And just today is a small example of the great work that we do to ensure that, that we truly embrace diversity and multiculturalism. So congratulations to all of you. And to promote the benefits of Taoist Tai Chi. Please accept my best wishes for a successful and memorable event. Signed, the Honourable Michael Chan, Ontario's Minister of Citizenship, Immigration and International Trade. Thank you and enjoy the rest of your day here. Thank you very much, Ms. Christina Martins. Next, I would like to invite Mr. Jack McLaren, who's the MPP for Carleton, Mississippi Mills, to come say a few words. 我来介绍Jack McLaren 先生是省议员，是 Carleton Mississippi Mills 的省议员。Je vous présente Monsieur Jack McLaren, qui est le député pour Carleton Mississippi Mills. Well, thank you very much. It is truly a pleasure to be here with you today with the Tai Chi, or the Taoist Tai Chi Society, celebrating your International Awareness Day. I have not had the pleasure of participating in any of your events before. My riding is in Ottawa. I got the invitation in our office. So what I believe in at Queen's Park and in government is that we should be free men and free women. And why you are here is we're in Toronto as your head office while you have your International Awareness Day here, is you are free here to do what you want, to believe what you want, to think what you want, religiously, your thoughts, and your actions and everything you want to do. There are places in the world where if this event happened, it would be frowned upon by certain governments and you would not be secure, you would not be safe, and you would not have freedom. And in Canada, we have that. We are a democracy, we have freedom, and we have a constitution that defines that you have rights, and we are a land of law and order where those your rights are enforced and they are secure. And we must remember that that all comes from a history. It didn't happen yesterday, and we'll have to fight for it to continue to protect it. But it comes from our British Christian cultural heritage dating back to the Magna Carta of 1215, based on British common law. That's why we have freedom in this country. That's why you're here, and it's great that you are, and I applaud you for everything you do. Your Florida property. So congratulations, and you're expanding all over the world with the idea of making the world healthier. So now you're even going to have a healthy vacation when you go down to Florida, right? So anyways, enjoy your day here. Great day, full of sunshine and full of hope. So enjoy your day. Thank you. Thank you very much, Mr. Lee. Next, we are very honored to have some members of the Diplomatic Corps here today.
So first, I would like to introduce Mr. David Swally, who's the Vice Consul for the United States of America. 我来介绍David Swally 先生是美国的副领事。Je vous présente Monsieur David Swally, qui est le député conseil des États-Unis d'Amérique. Hi, everybody. And first of all, just let me say congratulations to you for the International Awareness Day on behalf of the U.S. Consulate and the United States government. Looking around and hearing what types of people are here today, it's truly clear that your movement is international, a global movement dedicated to the great values of harmony and community, and those are things that I think we all need to embrace more in this time. And in my work, I travel around the world a lot, and I have to say that everywhere I've gone, I have seen members of your community practicing out in public, and it's very reassuring, very calming. Just in my home city of San Francisco, I used to live down in North Beach district, which kind of abuts the Chinatown district of the city, and I'd make a point of going by Washington Square Park every morning. There were people practicing Tai Chi in the park, and it was an extremely calming way of starting the day. So again, congratulations on this day. On behalf of the Slovak Consulate in Toronto, it is my pleasure to welcome you all. Many of you have traveled from different countries around the world to take part of your annual Tai Chi festival held in Toronto, Canada. And we'd love to have you here. So one more time, welcome. I would like to take this opportunity and wish you all a very successful festival so that your organization grows in numbers and prospers. Tai Chi, health and wellness is a very important part of life for many Torontonians. And I'm sure every year Tai Chi is more and more popular with all of us. Once again, on behalf of all of us in Toronto, I'd like to wish you the most successful and enjoyable festival. And I look forward to greeting you next year, and have a wonderful stay in our beautiful city of Toronto. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Martinchek. Finally, I would like to acknowledge a friend of our organization who is here, Mr. Jay Feingold, who's a partner from Kraft Burger LLP, Chartered Accountants. So we're very glad to have Mr. Feingold here. The Society and in Fung Lagok. I also want to acknowledge a number of the Fung Lagok directors who are here and just allow them at least to wave their hands from wherever they are so we can acknowledge them. So Tony Kwong, I know, has been doing many, many sets, and as well as providing amazing instruction for us during our CIT week. Tony, where are you? Well, oh, he's probably doing the set. Okay. And also on the Fung Lagok board, we have David Frame. You'll be hearing from him in a moment from Canada. I see Paul Davies over here from Great Britain. Judy Milland from here, right here in Toronto. Where's Judy? There she is. And newly elected, appointed to the board, Sandra Wilson from Australia. We have a number of others who could not be here today, including my own husband, Sean Dennison, who is in Florida right now, working on the project of the Fenway building. So he sends his greetings to all of you, sent me a picture I'll be glad to share, and we'll be talking more about that project with you tomorrow night up at the Tai Chi Center. When Deputy Mayor Kelly was talking about being in the center of the universe, I was reminded that in our Taoist practice and tradition, we of course talk about the fact that there's an external universe of which
At least for today, maybe for all time, Toronto is the center. We also have an internal universe where there is that center of ourselves that we work on cultivating. Thank you very much, Karen. Next, I'd like to proceed to a part of the program that is familiar to many of us who come to Awareness Day every year, and that's a very special part of what we do. And that's where we invite representatives from all of the countries of our organization who are here to come up and say a few words in their own language, giving us words of greeting. So I guess I'll just call it out in the order they're lined up. First, Slovakia. Sorry, Czech Republic. Děkuji, Jime. Krásný den vám všem tady v Torontu. Mé jméno je František Šmejda a přijel jsem k vám ze samého centra, ze srdce Evropy, z České republiky. Abych vám předal hodně pozdravů od našich členů a popřál všechno nejlepší k dnešnímu Dni vědomí. Užijte si to tady. Hezký den. So I gave you a hint on this one. The next, you're all going to have to guess. Dobrý deň všetkým. Moje meno je Marek Šedivý a takisto prichádzam zo srdca Európy, zo Slovenska a v mene všetkých členov Združenia Slovenskej republike vám prinášam pozdrav k Medzinárodnému dňu vedomia. Hallo, mein Name ist Kerstin Gummelt und ich bringe die herzlichsten Glückwünsche und Grüße aus Deutschland. Hello, my name is Heather Williams and I'm delighted to be here from halfway around the world to play Tai Chi with my international Tai Chi friends and to bring greetings from Australia. Ciao a tutti. Hola, soy Maribel, representante de la Asociación de Tai Chi Taoista de España. Muchas felicidades por este día y saludos desde España y que paséis un buen día de Tai Chi. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alejandra, de parte de la Asociación de Tai Chi Taoísta, de la Junta Directiva y de los miembros. Les deseamos que tengan un excelente día. Pura vida. Dzień dobry, nazywam się Mariola Matyjasek, przyjechałam do Was z Polski, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi. Cieszę się bardzo i gratuluję, że mamy Dzień Świadomości, Międzynarodowy Dzień. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Hei alle sammen, jeg heter Åse Stamnes og representerer Taoistisk Tai Chi-forening i Norge. På vegne av alle medlemmene der så ønsker jeg alle en fantastisk Awareness Day. Tusen takk. Good morning, it's an absolute pleasure to be here. My name is Crispin Barker and on behalf of the GB National Board I send warm greetings from Great Britain. Thank you. Bonjour, Julien Le Boulanger. Au nom de l'association Tai Chi Taoïste de France et de tous ses membres, je vous souhaite à tous une très bonne journée de sensibilisation ici et à travers le monde. God formiddag. På vegne af medlemmerne i Danmark ønskes alle en fantastisk Awareness Day. Bom dia, para vosso turco, é dia de conscientização de Taoist Tai Chi Society e hopi saludos de todos os membros nang for de Aruba. Sziasztok, én Zoltán vagyok Magyarországról, és a Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság nevében nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Good morning. I'm Peggy Packman. Practice.
So everyone get ready. So the theme of today, of this celebration, is that pain is overrated and Taoist Tai Chi helps. I think it'll be a little more clear what that means as we watch the set. As we all know, there are as many forms of pain as there are types of adversity. And the experience of adversity is part of life. As we watch this set, I would like to mention a few of the ways that we can use this art and our spirit, and we wonder, have we left it too long? Is there any way of turning back the clock? Of reversing the fact that we seem older than our years? Another common dilemma in our culture is the experience of chronic pain. Pain of the belly, pain in the back, pain in the shoulders, knees, neck. A pain for which we end up taking long-term pain medication, the opioids. And in a chronic pain condition like that, the universal experience is that that chronic medication only partially ameliorates the pain. Everybody going to the right, everybody going to the left. Coming back, standing all the way up. So when you're taking these chronic opioid medications, you realize you only have partial relief of your pain, and you realize you have to deal with the side effects that they bring. Another common situation is where we lose somebody very close to us. A close family member or friend dies, and we're left with the loss and trying to reestablish a sense of community and re-engagement with life. Those are a few of the examples that are very common in our lives. Example, we can restore that. We can return to tissues that are supple, well lubricated, allow full movement through our joints, and remind us of the pleasure that that kind of movement produces. So we stand all the way up and let our weight settle and send out the hand. That connective tissue, which is what, when it's healthy, permits flexibility, is the commonest site of injury. Much more than bone, much more than muscle. Some of the most difficult pain problems to resolve have to do with our connective tissue. The plantar fasciitis in the bottom of the foot, and tennis elbow. Rotator cuff problems in the shoulder. Loss of range of motion in the spine, throughout the spine, which then limit our ability to move fully and maintain balance and increase the risk of falls. And as we've been experiencing this week, there's also flexibility of the spirit, flexibility of the mind.
And this art, because it is so layered, because when our body and spirit are ready, we're introduced to new ways of thinking about movements we've been doing for 10 years, 20 years, 35 years. Older people are probably justifiably known for a certain rigidity, not only in tendon, but in thinking about life. This art reminds us of the value of being open to possibility and of new ways of thinking about things. Everybody to the left, to the right, all the way up and settle, all the way out. Balance, balance, opening and settling, transferring the weight, all the way up, settle, all the way up and balance and settle. Turning, turning and rising, sending out the hand, turning the spine, transferring the weight. One of the benefits of this art is that simple focus, the letting go of all the things that normally occupy our minds. We're just moving as one. That peacefulness is profoundly helpful. And as Western medicine has realized the limitation of pain medication, there's been a turn to arts that promote stillness. So we can respond to pain, we can respond to loss and loss of function and dismay through the regular practice of this art, which starts where our body and our spirits are today, and gradually working alongside other people as we play at the Tai Chi, as we experiment with the body and understand it better, we increase our flexibility, our strength, our balance, our endurance, and our delight in life. Awesome, thank you.
both adjusting, I think, right? Exactly. A little bit. Thank you very much. Thank you. Yeah, it was a pleasure. Pleasure meeting you. Thank you. How are you doing? Yeah, Good to see you. you're on the list now. Good to see you. Thank you. Thank you so much. Nice to see you again. So there's
through the course of the afternoon, for the morning and the afternoon, we'll be demonstrating Taoist Tai Chi, arts of health, as well as dragon dances, and very shortly to begin a parade that will circle around the nearby streets with participants coming from more than 20 countries from around the world who are gathered here in Toronto to celebrate Taoist Tai Chi. If you'd like more information about the arts that we practice, you're welcome to watch. Very soon we'll be beginning some more demonstrations of Taoist Tai Chi here on the stage and on the square. And there's also information on classes. We teach classes all across Metro Toronto. Test, test. There will be classes. Information on classes can be found at the tent on the corner of Yonge and Dundas, or you can talk to anybody wearing a red shirt. You're also welcome to come and get your picture taken with the dragon if you like. Our organization, the Feng Lei Gok Institute of Taoism, teaches classes in 26 countries. Everybody who's here, if you're curious, to come and give one of our free classes a try. So now here on the stage, we have a group of demonstrators who will begin to show this art. Demonstrators begin. I would like to invite Peggy Packman, who's the president of the Taoist Tai Chi Society of the USA, to come and say a few words about the benefits of the art that we practice. I think one of the incredible benefits is that we can be in the midst of downtown Toronto with drums and vehicles and all kinds of city noises and sounds, and still connect with cultivating stillness. It's quite amazing to see 1,000 people in an area in downtown Toronto and feel the peace that you can see in the folks doing the Taoist Tai Chi set. Cultivating stillness has an impact on complete health improvement. As you see the physical aspect of the form, the turning, the weight-bearing exercise, the calmness of the eyes, you also can feel the calmness of the inside. And this is so important in who we are today. We can feel the stillness, and we can know that maybe next week some of us have to go back to work in a very high-stressing job, and yet we are ready to tackle that because of the deep training that we are doing all through the week this week, under the guidance of our international leaders and instructors
We are training every day. And this training is not just for us, it is for us to take home to our many homes across the world, 27 countries, and to share with others the skills and the calmness that we gain while we're here. And so we're able to take this form, take this practice, and put it into our daily lives. It's not just about International Awareness Day in Toronto. It's about celebrating, improving our health every day and everywhere, and the harmony of the stillness that is cultivated. And balance is quite we realize that our balance is affected. And so this practice that looks so simple is so profound. And it's so profound that if you look over where they're getting the flags ready, you will see the flags dancing, because they're able to hold those flags, hold their balance, and move at the same time. The fluidity of the Taoist Tai Chi set is quite incredible. You could say it's all one move. It's fluid, it's continuous, never stopping, and yet always quiet. And this can go on while the Samba band is playing. It can go on when you're in the middle of a family reunion with music and you decide you want to do a Taoist Tai Chi set. You can do it at work. You can do it sitting in a chair. You can do it on the beach in Florida. In Dunedin, actually. You can do it when the pipers play from Scotland. In Edinburgh, also called Dunedin. So we're very hopeful that the people that are around the world that are tuning in, that the people in all countries throughout the world are tuning in, that you can join with us in this incredible celebration today at Dundas Square in downtown Toronto.
It's a continuation of 108 moves, and yet it's all one move. If we should say hello. Raid. Folks in Fremantle, Sydney, Perth, Bayswater. The next best thing to being here is streaming here. We hope you're practicing your Taoist Tai Chi set while you're watching this on YouTube or however you're connecting with this. Don't be a couch potato. Move with us. Off your seat and onto your feet. Don't they look calm, peaceful? You too can be here. Feng Loi Gok Taoist Tai Chi is good for everybody. Thank you. El maestro Moy nos legó un precioso tesoro llamado Tai Chi Taoísta. El Tai Chi Taoísta es una disciplina que consiste en suaves movimientos que tienen una doble función: cultivar tanto el cuerpo como la mente. A nivel físico, trabajamos de manera suave toda la musculatura, así como los diferentes ligamentos, tendones, tejido conectivo. Y a nivel mental, este tipo de movimientos nos producen también un estado de relajación muy agradable. El Tai Chi taoísta está enfocado principalmente hacia mejorar la salud. Es una gran herramienta para mantener un buen estado, si así se tiene, o para recuperar la salud en el caso de que cualquier accidente, enfermedad, pues nos haya debilitado nuestra condición. Es adecuado para cualquier tipo de condición. Tenemos
la tabla de Tai Chi adaptada a personas en silla de ruedas. Trabajamos con pacientes de fibromialgia, de Parkinson, personas que han sufrido infartos, en clases regulares o en clases especiales para aquellas personas que así lo necesiten. Como pueden ver, la expresión de las personas que están demostrando la tabla no es algo en absoluto esforzado o cansado, sino todo lo contrario. Es una disciplina basada en la relajación, en evitar esfuerzos innecesarios y en conectar con nuestro interior. Mejoramos nuestro equilibrio, mejoramos nuestra concentración. Con todo ello mejoramos nuestra autoestima y calidad de vida. La Asociación de Tai Chi Taoísta tiene 4 objetivos principales. El primero de ellos sería dar a todo el mundo la posibilidad de practicar este arte. Y es por ello, además de las clases y otras actividades, también organizamos actos benéficos de diferente índole, sean desde el cocinar para homeless a recaudar dinero para los afectados por un terremoto como fue el de Haití. Mucha gente comenta que la primera vez que observa una tabla de Tai Chi, el sentimiento que le produce es de armonía y de paz. Y realmente eso solo se puede transmitir si las personas que están realizando el ejercicio es así como se sienten. Estamos pues hoy en un día de fiesta donde estamos haciendo demostraciones de Tai Chi y de otras artes que también nos legó el maestro. Se han hecho demostraciones de espada. Make them face each other. Make them After. French each other? Face. But you never choose to mention it. I thought you said French. Well, maybe. Make them Hello, kiss everyone. now. Hello in here. Hello. Start the pearl. Like this one. Andreas. Ja? Sorry. Dass sie sich anschauen. It's a double dragon kiss. You all good? Not too tired? I'm alright. Yeah. Ramas
de la asociación. Poseer este precioso tesoro que es el Tai Chi taoísta. Una disciplina para mejorar nuestra salud en todos los sentidos, física, psíquica y espiritualmente. La tabla de Tai Chi taoísta So you can look forward to an exciting afternoon with continued demonstrations, dragon dances, free classes, and lots of wonderful stuff if you just hang around. In particular, if you'd like more information, you're welcome to go to our information tent to check out the free classes, or simply talk to anybody in one of our red Awareness Day t-shirts who would be willing to help you out. So next up here on stage, I would like to introduce Bob Varley from the United States.
step up, deflect, parry, and punch, and appear to close entrance. Cross hands, and carry tiger to mountain. It's hard to see them and look in there at the same time. Okay. I can't remember this one. Fist under elbow. And go back to ward off monkeys. Slanting flying, again, very descriptive of what's happening in the move. Slanting flying. Again, the white stork spreads wings. And brush knees. So you can begin to see also, too, that while there's 108 moves in the set, many of the moves repeat. So push needle at C bottom, and fan penetrates through back. A use for the things that we've been handing out here. Turn and chop with fist. And again, step up, deflect, parry, and punch. Again, grasping the bird's tail. And again, single whip. Move hands like clouds. So, 26 countries, many cultures, all moving in harmony. Again, much like the city of Toronto. Now we're entering into what we call the kicking sequence. Very good for improving your balance. And obviously named for the fact that they're kicking. Again, turn and chop with fist. And step up, deflect, parry, and punch. Strike tiger at left. Strike tiger at right. We're striking the tiger, but very gently.
Strike ears with fist. Turn and kick. So again, you can see some of the repeating of the moves. As you practice, you realize that the repetition in the set is an exercise in being able to concentrate very gently and very softly. Back to carrying the tiger to the mountain. Parting wild horse's mane, left and right. It's going to repeat. Again, you can see the hand, imagine the hand parting horse's mane. Left grass birds down. There's a couple more parting wild horses mane in there, but we ran out of room, so for my own personal health and safety, we cut it short. Single whip again. Fair lady works shuttles. Now this is also a reference actually to the internal universe that Karen Lachlan mentioned earlier in the program when she was talking about it. There's another reference that will come up nearer to the end of the set. Grasping the bird's tail again. Move hands like clouds. And creep low like
Et ce rassemblement, cette semaine de participants de 26 pays, est absolument extraordinaire pour nous tous. Toutes les langues, nos ateliers se font en anglais et partout dans la salle, on entend la traduction en petits groupes. Mais lorsqu'on voyage, le Tai Chi taoïste est au-delà de la langue. Les mouvements que l'on pratique sont les mêmes partout dans le monde. Adhèrent à notre organisation sur une base de peut-être une classe par semaine. Pour d'autres, c'est une pratique hebdomadaire. Pour d'autres, c'est des ateliers réguliers, un engagement plus profond dans l'apprentissage. Il n'y a pas de... C'est libre à chacun. Chacun y trouve ce qui répond à ses besoins. Alors, n'hésitez pas, visitez notre site Internet et trouvez une classe près de chez vous. On est présent dans 26 pays. So thank you to Joey Thibault for her wonderful commentary in French. So to continue on, you're watching a demonstration of Taoist Tai Chi internal arts performed by a selection of volunteers who come from all over. We're particularly happy to have Tony Kwong, one of our directors of Fong Lai Gok, demonstrating. And in addition, the demonstrators come from Canada, Great Britain, the United States, and Poland. Now this art that we're celebrating today is beautiful to look at. You can see that there are many people here at our celebration today who love it. We have hundreds and hundreds here today. But the reason to practice is not simply because it's beautiful. This is what the Taoists call an internal art of transformation. And the process of learning is really a process of discovering, of uncovering deeper and deeper levels of balance, of gentle movement, and of stillness. And at each level, there are benefits to the health, benefits to well-being, benefits to happiness, and benefits to the spirit. When we first join, when we first start learning this art, what many people report is that it's relaxing, it's comfortable, and that the environment is friendly and welcoming. That's the best way to start to learn this art. We're taught not so much to focus on too many technical details, but to discover a pleasure in relaxing the body, balancing the body, learning to move, learning to develop a better relationship with our body. As we do that, and as we become more familiar and gain more experience, we start to discover the effects of balance, the effects of lining ourselves up in a particular way. And we start to discover that we're able to move and influence the body and discover aspects of our health that often we weren't even so aware existed. For many people, their first experience with the internal aspect of this training
is when they start to learn how to balance and move the spine. The spine is very important. It's really the center of balance of your body. Everything is attached to the spine, and the spine is also very sophisticated. The spine can move in many, many different ways, and that's how it's built to move. Young babies, the spine is always expanding, contracting, turning. In fact, if you think of expansion and contraction together, that's what we call a spiral. The spiral is one of the most powerful forms in nature, and the spiral is something that exists in the body as well. And so through our practice, we learn to begin to explore the spiral movement. Now, as the body moves, turns, what we ask it to do, it will change. If we lead an unhealthy lifestyle, if we spend a lot of time sitting in cars or soft chairs or hunched over a desk, I think many of us are familiar with the fact that our body will eventually shape itself in response to what we're doing. Fortunately, if we learn to balance the body, learn to gently expand and contract the joints, to connect the movements of the whole body through the connective tissue connections that exist throughout the body will slowly but surely begin to change in response to that movement as well. And so as people practice, many people find that the way they walk changes, the way they hold their body changes, digestion changes, the way they sleep changes, the circulation in the body changes. In fact, the functioning of every system in the body begins to change. That's also why we call this an internal art. Everything that's attached to the spine, everything in the body is connected, including the internal organs, the nervous system. As we gently exercise and explore the elasticity of the connective tissue, we can influence every system in the body. Now, something is just we're moving in a way that is unforced. Right from the first day of our beginner class, we're encouraged to enjoy the movement, to practice it regularly, to not worry too much, and to begin to discover how we can feel comfortable. Because healthy movement is comfortable. It's not something we force or impose on the body or on ourselves. It can certainly be work, but there's always an essential feeling of comfort. And so what that means is as we practice and as we develop, we begin to discover how important the attitude that we have, how important our mental state is, how important our ability to relax is to achieving the effects that we want to achieve in our movement. That's why as those changes take place, that also helps us to become more still inside. So as we work our bodies, the mind becomes more still. And as we still the mind, the body, the work in the body becomes more profound. It all works together and becomes more natural and more effective. Now, the last thing, which is also a very important aspect of who we are and how we practice, and something that our founder, Master Moy, felt was crucially important for our training, was that as we work to develop more natural movement and more stillness in the body, the way we relate to other people, the way we relate to the world around us has a very big effect.
not only are we trying to achieve harmony within our bodies and between our bodies and minds, we're also working to achieve harmony with the people around us and with the whole world. And as Master Moy taught, the best way to do that is to work to take care of others, to work for the benefit of others, to work in a way that helps the world. All the people you see here on stage are dedicated instructors and spend many hours a week teaching classes and helping others improve their health. All of these people have also taken a lot of responsibility for managing and leading and helping administer the organization around the world to make sure it's healthy and that the benefits that we offer are available to as many people as possible. And in fact, the way we work in the organization is we see volunteer work as something that can help us become more alive, help us become more engaged in the world, and help us to fully realize our potential and our abilities as people. And so as all the people here know, who are beginning another set, this is the bonus set. Again, a welcome to everybody who's here on the square watching. Also, this is being streamed around the world. I know we have many members, many participants in our organization in countries around the world who are watching right now. I know they're really savoring and enjoying this opportunity to watch this team demonstrate. And because we have people here from many countries who are watching, I would actually like to invite Robert, who's been working hard demonstrating, to come up and speak a little bit in Polish for anybody here who speaks Polish and for all our friends from Poland who are watching. So I'd like to introduce Robert Shai from Poland. Thank you, Jim. Hello, everybody. Witam wszystkich serdecznie na Międzynarodowym Dniu Świadomości Taoistycznego Tai Chi. Chciałbym też zapytać, czy są osoby, które rozumieją po polsku. Jeśli tak, to niech pokażą rękę. Okej, super, super, dobrze. Też chciałbym pozdrowić wszystkich w Polsce. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkich Polaków też na całym świecie. Tak jak wcześniej mieliście możliwość zobaczyć ciąg taoistycznego Tai Chi. Ciąg to nie tylko 108 ruchów wykonywanych sekwencji. Jest to jeden ciągły ruch. Tak jak nasze ciało jest jedną całością. I pamiętam, że jak przyszedłem na pierwsze zajęcia, to nie wiedziałem wiele o tym. W zasadzie to mogę powiedzieć, że nic. I przyszedłem na zajęcia dlatego, że miałem problemy zdrowotne. Miałem troszkę problemów ze swoimi plecami i szukałem czegoś, co by mogło mi pomóc. Ta podróż zaczęła się ponad 10 lat temu i pamiętam, że na pierwszych zajęciach instruktor powiedział, że już niektórzy z Was po pierwszych zajęciach odczują korzystne właściwości tej sztuki. No i tak było właśnie ze mną. Także poczułem się lepiej, poczułem więcej relaksu w swoich plecach. No i kontynuuję do dziś. Także tak jak mamy dzisiaj takie hasło, że ból jest przereklamowany i taoistyczne Tai Chi może pomóc, jest to prawdą. Jest wiele naprawdę takich już przykładów, że ta sztuka pomogła.
Także tutaj razem z tonem grupa wykonuje ciąg, otwarcie, wstać, otworzyć. W taoistycznym tai chi ważne jest otwieranie i ruch kręgosłupa. Kręgosłup jest podstawą naszego ciała. I w takim, jakim jest stanie, w takim stanie jest nasze zdrowie. Także jeśli ktoś chce poprawić swoje zdrowie, poprawić swoje życie, to może zacząć od prostych kilku ruchów. To nie jest trudne. Wstać, obrót, otworzyć i kopnąć. Uderzyć tygrysa na lewo. Mamy szczęście, że mamy Tonego, który jest wieloletnim uczniem pana Moi, Lin Shin, i bardzo nam pomaga na całym świecie podróżując, tak żebyśmy mogli rozwijać swoje tai chi, żebyśmy mogli poprawiać swoje zdrowie, żeby nasze życie było dzięki temu lepsze. Dzięki tym prostym ruchom, delikatnym, gdzie jest delikatne rozciąganie, obrót, wstawanie i uśmiech, możemy czuć się lepiej. No i co to znaczy, kiedy czujemy się lepiej? Wtedy nasze życie staje się łatwiejsze. Wstać i otworzyć. Także ta podróż zaczęła się w Polsce, ale dzięki temu mogłem przez te parę lat poznać wiele wspaniałych, wyjątkowych, bardzo ciekawych ludzi. Dzięki temu, że jesteśmy jedną międzynarodową organizacją. Także od kilku prostych ruchów ta podróż ciągle trwa i dzisiaj tutaj jestem z wami. Naprawdę jest to duże party, big party. Ćwiczymy razem, smoki wykonują akrobacje, samba nam tutaj gra i nasze serca stają się lżejsze dzięki taoistycznemu tai chi. Także jeżeli ktoś nie ma problemów ze zdrowiem, spędzić wspólnie dobrze czas i dobrze się odżywić. Tak, żeby mieć siłę, by móc ćwiczyć, by móc dzięki temu ciało mogło zmienić się, żeby miało energię. Także taoistyczne tai chi to są proste ruchy wewnętrznej transformacji ciała i umysłu. Przenieść ręce jak chmury. I prosty bat. Także jeżeli ktoś z was tutaj chciałby spróbować
to na przodzie przy ulicy mamy miejsce, gdzie można zacząć już spróbować parę ruchów. Także są osoby, jest tam instruktor, który pomoże Wam zapoznać się z ruchami. Także zachęcam, żeby naprawdę spróbować. On the square, demonstrations, dragon dances, sword and saber demonstrations, information. Now we're going to continue our demonstrations here on the stage as you watch, so we'll have our next demo team come out. And certainly for those of you at home, there's a lot more to watch this afternoon as we continue. Next, I would like to invite Paul Davies from Great Britain to talk a little bit more about the arts that we practice. If any of you are just arriving here, we have information tent free classes that you're welcome to join into. Thank you. Good afternoon. My name is Paul Davies. I'm from Great Britain, where it's about 6 o'clock, getting towards tea time now. So hi to everyone in Great Britain. Hope you're watching as you eat your tea. Hope the weather's good. And what does Tai Chi mean? Tai Chi. The grand ultimate, the Taoist theory of all things together. When we look around the square, we can see the Tai Chi working in many different ways. Some in the form of the Tai Chi itself, but also the dragon, the learning in the classes going on, the free classes going on. If you haven't tried it yet, they're just over there in the corner. The Samba band, very vibrant and alive. Lives like this. So Tai Chi really is the grand ultimate. We can apply it to every part of our lives. And our Tai Chi set can become like our life. So we can achieve the same level of calmness in whatever we do. You see the stretching, the releasing and letting go. So any tensions that we build up during the day can be released through the set, can be released through that stretching. So rather than take it home with us and let it do us damage or dwell on it, we can just let it go through the movements of the body and letting the mind go with the movements of the body. This is wave hands like clouds. Very soft, very natural, just like the clouds. But also very distinct. It has a shape, it has a form. So while we're soft, while we're gentle, we're not collapsing. We're still very much in control of our bodies and our minds. Still balanced. Balanced in every way. So balanced on our feet, but balanced through the arms here, from the foot to the hands, from the heel to the head. There is balance in all the movements. Again, we can take this with us. Even when we're not doing a Tai Chi set, our balance is improved.
situations that may once have put us off balance are less able to do so. And the movements of the spine during the Tai Chi set are reflected by the movements of the dragon. So the dragon moves in a spiral, just as the spine does through the movements, from the base of the spine to the top of the spine. Each individual person on the dragon can be likened to one of the vertebrae in the spine. Each one can move on its own, but has to move together to achieve what it wants to achieve. And through this movement, the spine becomes looser, but also stronger. The center of our body, the core of our body, becomes very soft and relaxed, but very, very resilient, very pliable, and very strong. Everything's coming from the feet up and out through the hands. There's a sense of connectedness, a sense of wholeness throughout the whole being. Just like we experienced when we were children. So we can gradually return to that feeling and regain something of our childhood, something of our youth. The body is also, the material of the body is also returned to a much healthier condition. Been forgotten. So we see everything coming together, the dragon, the Tai Chi, the Samba band. Everything comes together in one big movement, one big rhythm of life. Just like the Tai Chi set and the other Taoist arts. Everybody working together. Everybody a volunteer. Everybody having their own part and equally important. Just like every part of the body, equally important. Now we're repulsing the monkey, warding off the monkey. Could refer to our monkey minds. Often our minds disturb our bodies, disturb our health. Through work, stress, things that happen to us, illness, family problems. But the movements of the Tai Chi will just take away those feelings of tension. The smooth, relaxed movements, continuous. I mean, the mind can only come to be in the body. It has to stop worrying and just let go. Even if only for a short time, it's a space, a holiday from stress. So everything in Dundas Square, everything all around us is all part of this rhythm of life. All part of these movements. And it goes on. ...26 countries...
Over 40,000 people around the world, all moving together in harmony, all moving together with the same aim to improve health, our own health and the health of our communities, so that we can live fuller and happier lives. All this just through some simple movements, fascinating art that will reintroduce us to our bodies and our minds and our spirits, that will lift our spirits, stabilize our emotions, make us stronger and happier. Everyone is individual, everyone is different. You can see that in the movements of the set. If you watch the individual people, they all have slightly different movements. Something we do as a group, but something we do on our own also. So satisfying. So personal. So healthy. So wonderful. Thank you to Paul. So everybody watching, you enjoy the dragon dance? Aren't they great? You enjoy doing the dragon dance? Yay! Thanks also to the drummers, the Samba Squad and the drumming volunteers. Great. So we're not stopping, we're continuing on. You're welcome to keep watching. Come check out the free classes. Get some information on classes that we offer across Metro Toronto. Sorry to interrupt. We have a brief announcement. Any of the volunteers who have not, or anybody out on the stage or out on the square who has not gone for lunch yet, please go now. This is the last opportunity to get your lunch. Sorry for disturbing you, Kirsten. Please continue. Dankeschön. Und es ist natürlich wichtig, dass wir beim Tai Chi üben auch immer regelmäßig essen und gut essen vor allen Dingen. Wir brauchen die Kraft und die Energie, um unsere Übungen gut umsetzen zu können. Was man sehen kann, ist, dass der Körper nicht nur sein Gewicht verlagert und sich streckt und dehnt, sondern dass er sich gleichzeitig auch dreht. Das auf sehr, sehr sanfte Art und Weise, sodass die Teilnehmer, die hier den Satz vorführen, die 108 Bewegungen einstudiert haben, vorsichtig an ihrer Gesundheit arbeiten können. So ist es auch möglich, dass Taoist Tai Chi allen Menschen zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, unabhängig von ihrer körperlichen Konstitution, von ihrem Alter, von ihrer Beweglichkeit oder ihrer sportlichen Fitness. Jeder kann Tai Chi machen. Das Tai Chi kann sich anpassen an die jeweiligen Begebenheiten der Person. Sie können klar sehen, dass die Bewegungen sehr sanft ausgeführt werden und sehr mittig ausgerichtet sind. Es wirkt so, als wenn alle sich im gleichen Rhythmus bewegen. Die öffnenden Bewegungen sollen unterstützen, dass der Kreislauf angeregt wird, aber auch, dass die Durchblutung und die Atmung wesentlich entspannter laufen können. Alle, die auf der Bühne zu sehen sind im Moment, haben irgendwie einen entspannten Gesichtsausdruck. Das heißt, dass es ihnen offensichtlich auch gut tut. Das war übrigens einer der großen Gründe, anzufangen für einige von uns. Gar nicht unbedingt, weil wir gesundheitliche Einschränkungen hatten, sondern weil wir festgestellt haben, dass wir den Stress des Alters wesentlich besser ablegen konnten, wenn wir Tai Chi geübt haben. Irgendwie können die 3, 4 Ebenen, die man gleichzeitig im Kopf hat, ausgeschaltet werden, weil man am Anfang, wenn man den Satz einstudiert,
sehr damit beschäftigt ist, zu wissen, wo als nächstes die Hände und Füße wohl hinkommen mögen. Wenn man den Taoist Tai Chi Satz lernt, dann dauert das ungefähr 3 bis 4 Monate im Anfängerunterricht und danach kann man gleich in den fortgeschrittenen Unterricht übergehen. Dort wird man auf jeden Fall den Satz weiter vertiefen, denn nach 3, 4 Monaten hat man ihn noch nicht drauf. Danke. Ah, wie schön, Costa Rica und ganz dicht bei mir. Ich soll hier stehen bleiben. Man kann genau sehen, wie sich die ganze Rückenmuskulatur streckt und entspannt. Man kann auch sehen, wie sich das Gleichgewicht vorsichtig nach vorne verlagert, ohne vorne überzukippen. Auf einem Bein aufzustehen, bedarf langer, langer Übung. Hallo Marek. Und entsprechend müssen die Teilnehmer natürlich sehr, sehr oft die gleichen Bewegungsabläufe üben. Man kann sich das nicht alles merken und das soll auch nicht stressig wirken. Deshalb braucht man ein bisschen Zeit, um mit anderen zusammen den Ablauf immer wieder zu wiederholen, bis er sich besser einprägt. In der Zeit hat man aber tatsächlich keine Gelegenheit, an irgendetwas anderes zu denken, sodass alles das, was man eventuell als Stress aufgebaut hat, von der Arbeit, aus dem Büro, von zu Hause, was immer einen gerade irgendwie belasten könnte, in dem Moment keinen Platz findet. Tatsächlich hat man den Eindruck, dass man nach dem Üben wesentlich entspannter ist. Wir sind hier übrigens zu großen Feierlichkeiten hergekommen. Wir haben ja das 30-jährige Jubiläum des Zentrums in Orangeville. Und hier in diesem Jahr sind aus Deutschland zu Gast 2 Leute, neben mir noch Andreas Gick. Hallo Andreas. Der arbeitet auch am Drachen. Das heißt, wir sind diejenigen, die dieses Jahr Deutschland repräsentieren dürfen und freuen uns darüber natürlich sehr. Wir kommen beide aus der Nähe von Hamburg, aber natürlich ist Taoist Tai Chi in ganz Deutschland verbreitet. Wir haben eine schöne Nord-Süd-Ausrichtung über Lüneburg nach Kassel, nach Frankfurt bis nach München. Überall kann man diese Form lernen und studieren. Die weit ausholenden Bewegungen werden rund ausgeführt, damit die Zirkulation unterstützt wird, die Atmung gleich fällt und das Dehnen und Strecken, das gleichzeitige Drehen bis zum Schluss ausgeführt werden. So ähnlich, als wenn man ein Handtuch ausbringen würde. Dieser Effekt entsteht, aber eben ganz, ganz sanft und vorsichtig. Ich muss hier stehen bleiben. Ja, schon auf der Bühne haben wir mehrere Nationen vertreten. Neben Costa Rica haben wir natürlich die Mitglieder aus den USA und aus Kanada, Australien ist da, Dänemark, meine Nachbarin steht genau neben mir. Also von daher ist auch das eine ganz international gemischte Gruppe. Wir sind in 26 Ländern insgesamt vertreten. Das heißt, jeder, der bei uns Mitglied ist, kann in einem dieser Länder, wenn er dort zu Besuch ist oder wenn er irgendwie vorbeikommt, auf jeden Fall mittrainieren. Zu dieser Veranstaltung sind wir aber alle extra gekommen, weil gleichzeitig die CIT-Woche läuft. Das ist die Woche für die fortgeschrittenen Instruktoren, in der wir versuchen, all unser Wissen zusammenzubringen. Wir sind knapp 700 Teilnehmer an einem Tai Chi-Workshop hier in der Nähe in Orangeville und üben diese Form zusammen, um sie möglichst im Original, so wie Mr. Moy sie übermittelt hat, zu behalten. Außerdem ist es für uns so, dass unsere Instruktoren alle ehrenamtlich arbeiten. Das bedeutet, dass sie das in ihrer Freizeit machen und davon überzeugt sind, dass sie helfen können, dass andere Menschen durch Taoist Tai Chi auch ihre Gesundheit verbessern können. Wir kommen zum Training hierher, weil wir uns jedes Jahr wieder anerkennen lassen. Das heißt, wenn man einmal Instructor geworden ist, dann ist es keine automatische Verbindlichkeit, die dadurch entsteht.
Die einzige Verbindlichkeit, die wir haben, ist, die weiter zu trainieren. Wir sind also Instruktoren im Training. Und jedes Jahr wieder wird überprüft und geguckt, ob wir weiter bereit sind, diese Aufgabe zu erfüllen. Und dafür trainieren wir hier in Orangeville. Wir trainieren meistens in Gruppe. Das heißt, dass wir immer eine Handvoll Leute zusammenbekommen und versuchen zusammen diesen Bewegungsablauf, diesen Satz zu üben. Weil alleine, natürlich ist es möglich, alleine zu trainieren, aber irgendwie ist das Gefühl ein anderes. Es macht Spaß, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Es hilft uns, einen guten Rhythmus zu haben. Wir können gegenseitig das Gleichgewicht ein bisschen verbessern. Und vor allen Dingen animiert es natürlich, ein bisschen mehr zu machen, als man eigentlich machen wollte. Wenn man aber keine Gruppe in der Nähe hat oder nur ab und zu in der Woche zum Training kommen kann, das liegt natürlich jedes Mal an der Person selbst, wie oft er entscheidet oder sie entscheidet zu trainieren, dann kann man diese Übungen auch im Einzelnen zu Hause machen. Nicht jeder hat so ein großes Wohnzimmer, dass er diesen ganzen Bewegungsablauf machen könnte. Aber es ist natürlich durchaus möglich, dass man Teile davon als Einzelübungen übt und dadurch seine Gesundheit verbessert. Die Flexibilität erhöht sich. Naja, und das Gleichgewicht natürlich. Und das ist wichtig, je älter wir werden. Es wird immer wichtiger. Wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass jeder von uns in irgendeiner Form ein gesundheitliches Problem hat oder eine Einschränkung hat. In erster Linie kommen wir zusammen, weil diese Arbeit in Gruppe unglaublich viel Spaß macht. Wir lernen uns näher kennen, wir lachen zusammen, wir haben natürlich Schwierigkeiten, diesen Ablauf zu üben. Das ist nicht ganz so einfach, wie es vielleicht aussieht, und wir lachen über uns selbst, wenn es dann mal nicht so gut klappt, und haben dabei unglaublich viel Spaß. Wir kommen so regelmäßig wie möglich zusammen, einfach deshalb, weil wir das Gefühl haben, dass wir dadurch auch im Herzen ein bisschen offener werden, ein bisschen leichter werden. Der soziale Aspekt ist natürlich ausgeprägt, aber der mentale Aspekt ist auch ganz, ganz wichtig. Im Laufe der Zeit, ohne es zu merken, kommen wir von unserer Anfangseinstellung, an der wir gedacht haben, okay, wir gehen nur zum Tai Chi, um für uns selbst zu üben, zu der Einstellung, dass wir gerne auch das, was wir selbst gelernt haben, jemand anderem weitergeben möchten. Wenn man selber profitiert hat in irgendeiner Form von diesen Übungen, ist man auch sehr gerne bereit, seine Freizeit zur Verfügung zu stellen und sie mit anderen zu teilen. Das ist dann der Moment, wo man Instructor wird und dann, wie gesagt, jedes Jahr wieder sich überlegt, ob man das gerne weitermachen möchte oder nicht. Dass wir alle das Tai Chi weitermachen wollen, ist ganz klar für uns. Es hilft uns, den Alltag besser zu bewältigen, und eigentlich hilft es uns auch dabei, in unserem kleinen Umfeld eine bessere Umgebung zu schaffen. Viele von uns haben bemerkt, dass sie in der Alltagssituation im Leben besser zurechtkommen, entspannter reagieren können und offener sein können. Das kann sich beruflich sehr, sehr positiv auswirken, wenn man mehr Zuversicht gewinnt, wenn man vielleicht Dinge erreichen kann, die man nicht gedacht hätte von sich selbst, dass man sie schaffen könnte. So hätte ich zum Beispiel vor 15 Jahren ganz sicherlich nie daran gedacht, irgendwann mal auf einer Bühne vor über 1000 Leuten zu stehen und auf Deutsch den Satz zu kommentieren. Ganz sicher nicht. Wir sind, wie gesagt, eine Organisation, die auf ehrenamtlicher Basis geschaffen wurde. Was bedeutet, dass alles das, was wir tun, unentgeltlich gemacht wird und freiwillig gemacht wird. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz, denn wir zeichnen uns dadurch aus und sind was ganz Besonderes. Wir glauben da ganz fest daran, weil wir gemerkt haben, dass wir unglaublich viel bewegen können und das nur durch unsere gute Absicht, anderen zu helfen. Wenn Sie also Lust haben, uns kennenzulernen, schauen Sie auf unsere Website,
Schauen Sie, wo der nächste Unterricht stattfindet. Wir laden Sie herzlich dazu ein. Vielen Dank. Thank you very much, Kirsten, and thank you to everybody in Germany. Right now, you may know. Well, yeah, we haven't had any Australians yet, but only if you can. If you need a rest. So we have a new demonstration team who's going to be joining us to demonstrate. As those of you on the square can see, there's a lot happening. The dragons are still here. There are a number of people demonstrating on the square. To people watching around the world, welcome. We're happy to have you watching us today. Next, we have a new team of demonstrators, and I would like to introduce Peter Cook from Australia, who will be giving us some commentary and some information about the arts that we practice. So, Peter Cook. Thank you, Jim. It's wonderful to be here, along with a number of my, at least about 16 other Australians, making up this International Taoist Tai Chi Awareness Day here in Toronto. And I have to say, we're very grateful to the City of Toronto and to Canada and to Ontario, all the people of Canada for being the home for Taoist Tai Chi arts. So when we're watching the Taoist Tai Chi moves, whether you're watching in the square or watching along at your home, on your YouTube, on your computer, the movements are so flowing and relaxing. It's soothing to watch, isn't it? It's very enjoyable to watch, and it's very enjoyable to do. So you can try it yourself. Right now, we've got free classes down on the edge of the square there. So you can go on down and try a free class. I meet a lot of people who do Taoist Tai Chi, and they often say to me, I was meaning to do Tai Chi for years, but then one day I eventually went along to a class. It's amazing how many people are like that. They really were thinking about it for years and years. Well, let me say, today is your chance. This is your opportunity. Come on down. Try a free Tai Chi class right here on the square. And if you're at home watching, check out our website, taoist.org. Find your country on our website and check out when the classes are near you. With any likelihood, we've got branches in 27 countries. You should be able to find a class near you, and you can go on down and try a free session there as well. So it's very soothing, it's very enjoyable to watch. Another thing that people say, when they actually try Tai Chi for the first time, they say, wow, I didn't realize there was so much work, so much exercise when I did that movement. It looks easy, it looks slow. What's happening here? So that's another thing you will discover when you try it. It's slow, it's soothing, it's relaxing, but at the same time you are getting a real workout. Strengthening the legs, opening up the joints, stretching the connective tissue, the tendons, the muscles, tonifying everything.
getting the joints moving. So it is very beneficial. It really does work for back pain, for shoulder pain, and I can vouch for that firsthand. It has worked for me, and I'm sure it can work for many, many people. So don't wait any longer. If you've been thinking about doing Tai Chi, now's your chance. Try one of our free classes down at the edge of the square there, or get your photo taken with the dragon if the dragon's still there. And if you're watching this on YouTube, then check out our website at taoist.org. That's TAOIST.org. You can find your country and find classes in that country. If you're in Toronto, well, you're in luck. We have lots of classes in Toronto, 15 different locations at least. So check out the website and find a location near you. One thing you will find when you start the class is that it is a very friendly and welcoming environment. When you walk in the door, you will be greeted by friendly, smiling people, and it is a very welcoming atmosphere. That is one thing that we do cultivate in our organization, is working together and enjoying each other's company. All of our instructors are volunteers, and they are sharing these arts with you because they themselves have gotten many benefits from them. They're giving these arts to you in the classes so you too can get those benefits. These arts are suitable for everyone, from the young to the middle-aged to the somewhat older-aged. Everyone can do these arts. It doesn't matter what condition you are in, what health conditions. You don't have to be super fit to start. Anyone can do them. You can do them sitting in a chair. So it really is open to everyone to get the benefits for your health, for the reduction of back pain and shoulder pain and many kinds of discomfort that we can get. This art helps to open up the body, to improve the posture. Many of our health conditions are caused by poor posture, by things getting compressed. The chest collapses, it compresses the lungs, it compresses the heart and the digestive system. The spine gets bent and collapses and compresses the nerves and the discs. So Tai Chi, Taoist Tai Chi, is a wonderful art for opening up the body and expanding the posture. After that hard day at the computer,
you can really get some opening up and feeling freer. Freeing up the back, the shoulders with Taoist Tai Chi. So don't hesitate. If you'd like to try it right now, we've got some instructors down the front of near the Yonge Street edge of the square. You can try a free Tai Chi session right now. Or take some information and contact us later. We smile a lot when we do Taoist Tai Chi. It helps to open everything up and it feels good. So we have a presence in 27 countries. So in all likelihood, there'll be a country where you are that you can do Taoist Tai Chi. We have more than 40,000 members around the world. So the great thing about that is, if you're into a bit of traveling, you like to travel to Europe, travel to Australia, New Zealand, you can have a Tai Chi holiday. Or your business trip, whatever it is, you can drop in on a Tai Chi class, you can do a Tai Chi workshop at our 27 different countries around the world. So it is a wonderful art in this day and age when we're pretty mobile, we like to travel. Right next door in the USA, of course, there's a lot of Taoist Tai Chi, including down the South Way, down in Florida. National Taoist Tai Chi Awareness Day. We've got participants from 27 different countries around the world showing you the art of Taoist Tai Chi, which is a wonderful art for cultivating health, for cultivating the spirit, for reducing pain and discomfort that we get with many different things that happen in our lives. This art is a wonderful art for relaxation and enjoyment and to feel more alive in ourselves. It's an art that engages. So if you'd like to try something different for your exercise, for your health, do give Taoist Tai Chi a try. You can try a free class right here today. If you're watching on YouTube, contact our website or visit our website, taoist.org, and find the class near you. There is a class. We have 27 different countries, operating in 27 different countries with more than 40,000 members around the world. Peter
start a dragon dance. Okay. Right now. Okay. Well, we're going to have more exciting things coming up. We're now going to start a dragon dance in the square. So for the people in the square, we'll be clearing the square now so that we can do a dragon dance. So you can just complete this part of the set and then create some space so the dragon can move. So we can just complete here. Thank you to all the set demonstrators. So this is our final event of the afternoon. Here on the stage, we'll have one last set, and out on the square, we'll give the dragon free rein to do a full demonstration of all the dragon dance talents. You're looking forward to that? Yeah, that's good. And as we go, you know, we've been very fortunate to have a number of languages spoken this afternoon. One language and speak for a bit during this last set. Thank you, Jim. Welkom iedereen hier aanwezig op het plein, maar ook iedereen die via YouTube kijkt. In Nederland zullen er ongetwijfeld ook mensen kijken. Welkom. Het is hier fantastisch mooi weer. We hebben een ongelooflijk fijne dag. En er gebeurt heel veel. Ongetwijfeld zullen ze de draak gezien hebben, de drakendans, de Tai Chi, de Samba Band. Het is een dag waarin van alles gebeurt. De set die hier gedaan wordt, de Taoïstische Tai Chi set, is een set die bedoeld is om natuurlijk te bewegen. Het geeft je een manier van balans. Je bent op zoek naar het evenwicht. En als je het evenwicht gevonden hebt, blijkt dat er nog meer mogelijkheden van evenwicht zijn. Als je die rust kan vinden om de bewegingen te doen, om ze samen te doen, heel rustige bewegingen, zul je merken dat je geest er rustig van wordt, maar dat je er lichamelijk ook beter van wordt. Tegenwoordig, in onze moderne leefstijl, zitten we misschien te veel achter de computer. Misschien zitten we te veel in de auto, bewegen we te weinig. Misschien hebben we te veel stress op ons werk. Veel spanningen en alles resulteert in vaak lichamelijke klachten. Rugpijn, schouderpijn. Veel mensen hebben er last van. Door deze manier van bewegen, Taoïstische Tai Chi, geeft je lichaam een mogelijkheid om met zichzelf in balans te komen. Pijn kan minder worden, je kan makkelijker bewegen. En je geest, je denken kan ook rustiger worden. Het zijn langzame bewegingen die achter elkaar uitgevoerd worden. De set bestaat uit 108 bewegingen. En de volgorde hoef je niet te kennen. Het is net als een zwerm vogels. Je beweegt tegelijk. En uiteindelijk weet je lichaam welke vorm wat je moet doen. Dus hoe minder je nadenkt, hoe makkelijker je beweegt. Vaak doen we de bewegingen samen en pas je aan elkaar aan. Maar er is geen competitie. Je hoeft het niet beter te doen dan een ander. Je doet de bewegingen op de manier die je denkt zoals ze moeten, maar ook die bij je lichaam passen. Het feit dat je niet beter hoeft te zijn dan een ander, geeft al veel rust. Omdat in onze maatschappij we vaak kijken
Hoe goed zijn we? Wat denken anderen van ons? Hier hoeft dat niet. In het begin heb je er misschien wel last van, maar het wordt steeds minder. Iedereen mag bewegen op een manier die bij hun past. Je kan het 1 keer in de week doen, je kan het iedere dag doen. Het maakt niet uit. Je kiest de manier die bij je past. En je zal zien dat het langzaam je lichaam gaat veranderen, je geest, je manier van denken. Je wordt er rustiger van. Iedereen kan het leren. Het enige wat je moet doen is gewoon beginnen en proberen. In het begin leer je de uiterlijke vorm, de volgorde van de bewegingen, de choreografie. En als je die na een maand of 2 alle stappen doorlopen hebt, begint een verfijning die eigenlijk de rest van je leven kan duren. Zodra je een bepaald niveau hebt of een bepaalde balans gevonden hebt, blijkt dat er nog veel meer balans mogelijk is. En uiteindelijk wil je dat de bewegingen van binnen gaan, naar binnen toe gaan. Je leert ze als van buiten, maar uiteindelijk worden de bewegingen intern. En dat maakt dat je hele lichaam tot rust komt. Dus je ingewanden vinden hun plek. Circulatie wordt beter. Strekkingen van al je spieren. Je pezen en je banden. Alles komt aan de beurt. Maar op een hele zachte manier. Er wordt niets geforceerd. Wat je niet kan, kun je niet. Je doet wat je kan en je doet niet wat je niet kan. Ook dat is een les. Als je dat hier kan leren en je kan het doortrekken naar de rest van je leven, met je werk, van je familie, dan geeft het heel veel rust. Doen wat je kunt en niet wat je niet kunt. We zitten in 26 landen. Het is hier begonnen in 1970. Master Mooi, een Chinese monnik, is hier in Canada, in Toronto begonnen. Les te geven aan 2 mensen in het park. En inmiddels zitten we in 26 landen. En hebben ruim 40.000 beoefenaars. Waaronder ook ruim 1300 in Nederland. Mocht je het een keer willen proberen, kun je het hier op het plein, zijn proeflessen, kun je gewoon meedoen. Maar je kan ook naar de website gaan en kijken waar een klas bij jou in de buurt is. En gewoon komen en meedoen. Belangrijk voor deze vorm van Tai Chi is dat Master Mooi, de oprichter, het belangrijk vond dat we dingen doen vanuit ons hart. Daarom zijn we allemaal vrijwilliger. De mensen die hier de sessie doen, dat zijn instructeurs, vrijwillige instructeurs, die vele uren in de week lesgeven. En daarmee andere mensen helpen. Helpen hun gezondheid te verbeteren. En daarmee ook de kwaliteit van leven. Er zijn mensen die chronisch ziek zijn, die chronisch constant pijn hebben. En die door het doen van Tai Chi een betere kwaliteit van leven hebben gevonden. Het maakt niet uit hoe oud je bent of hoe je gezondheid is. Voor iedereen kan het doen. Of je nou kan staan, maar misschien kun je alleen maar zitten in een stoel, het maakt niet uit. Je doet wat je kan doen en niet wat je niet kan doen. Op het moment zie je op het plein, ik weet niet of de camera erop staat, zie je dat de draken 2 dansen hebben gedaan. En nu in elkaar zijn gekrompen. En je ziet nog de parel en de kop zie je er bovenuit komen. En ook deze drakendans is een manier van samenwerken die je leert. In het begin, als je een draak, zo'n poot vast hebt van de draak,
dan doe je alles op spieren en dan is het vreselijk vermoeiend. Maar op een gegeven moment krijg je door dat als je het samen doet, dat het heel licht wordt. Het spreekwoord vele handen maken licht werk geldt vooral hier ook bij. En uiteindelijk als je het samen doet, dan vliegt de draak. Dan gaat hij zo snel, stijgt iedereen boven zichzelf uit en kun je fantastische dingen doen samen. Een groot aantal van de mensen die je nu met de draak ziet lopen, doen het pas sinds een dag of 3, 4. Hebben de afgelopen week geoefend. Een aantal doen het langer, die hebben wat meer ervaring en die nemen de rest mee. Maar ook hier doe je wat je kan. En iedereen kan meedoen. Hier moet je wel wat kunnen lopen. Dus een stoel wordt hierbij lastig. Op dit moment gaan ze een pretzel noemen ze dat, gaan ze eronder door en dan maken ze een draai. En dan komen ze zo weer helemaal goed uit. En ze doen hem nog een keer. Zo blijft het doorgaan. Tai Chi verandert continu. Je eigen lichaam verandert. Ze vragen wel eens, kun je dit leren? Iedereen kan het leren. Het enige wat je nodig hebt is tijd. Blijven komen naar de klas. En vertrouwen dat het steeds beter wordt. Dat je balans beter wordt. Dat je gezondheid beter wordt. Wat je leert in de klas, wil je uiteindelijk ook doorvoeren in de rest van je leven. De rust die je krijgt tijdens de klas, tijdens het doen van de Tai Chi, wil je ook hebben in andere situaties van je leven. Soms is het hectisch op je werk. Of zijn er spanningen in je familie. Of heb je een sterfgeval. Dat zijn allerlei omstandigheden die het moeilijk maken, waarin je snel geneigd bent om spanning op te bouwen. Maar door Tai Chi leer je dat je ook in die omstandigheden rustig kan blijven. En de dingen doet die je moet doen. Het heeft ook een invloed op de mensen om je heen. Als je zelf rustig bent, vredig en vriendelijk voor elkaar, dan worden mensen om je heen dat ook. Dus in die zin is het als een steen die je in de vijver gooit, waar langzaam de kringen steeds groter worden. De dag dat we hier zijn, de Awareness Day, is ook een dag bedoeld om aan de rest van de wereld te laten zien wie we zijn en wat we doen en wat we voor je kunnen betekenen. Iedereen is welkom om langs te komen, om mee te doen, om kennis te maken. En het uit te proberen. Het zal er ongetwijfeld heel mooi uitzien. De bewegingen, de draak. Maar eigenlijk is het mooiste om het zelf te doen. Om te ervaren wat het is. Wat het Taoïstische Tai Chi voor je kan betekenen. Maar ook wat het betekent om dingen samen te doen. Samen in harmonie. Met verschillende mensen. Van verschillende landen, van verschillende culturen. Verschillende achtergronden. Je doet alles samen in harmonie. Precies zoals je met Tai Chi je lichaam ook alles samen doet. Het zijn niet afzonderlijke onderdelen, maar je lichaam beweegt als één. Op het moment dat je niet meer nadenkt, maar gewoon de bewegingen doet zoals de mensen voor je doen, beweeg je heel natuurlijk, heel makkelijk. Zodra je na gaat denken, wordt het anders. De set wordt ook wel gezien als een bewegende meditatie. Waarbij je de ene keer niet nadenkt en alles gewoon laat gaan. En de andere keer weer nadenkt en dingen weer anders lopen. De Samba Band is ook weer gearriveerd.
En in deze hectiek van samba muziek, een draak, mensen die naar je kijken, blijven de mensen gewoon hun tai chi doen. In alle rust, maar wel heel alert. Ze letten op elkaar, ze bewegen als één groep. Zo op het oog lijken het hele simpele bewegingen waarin je weinig doet. Maar er gebeurt wel heel veel. Hoe meer je kan ontspannen, hoe meer je het lichaam laat doen wat het doet van nature uit. En op het moment dat je voelt dat iets zich kan ontspannen, weet je ook dat je spanning daar had. En op het moment dat je spanning verdwijnt, voel je je beter in je vel zitten. Je beweegt makkelijker. En dat blijft continu doorgaan. Dat je spanning weg voelt nemen en je makkelijker beweegt. Hier op het podium, maar ook onder wat voor omstandigheden ook. Als je een tegenslag in je leven hebt, is dat ook een uitdaging voor Tai Chi. Om ontspannen te blijven, vriendelijk en te doen wat je moet doen. Als je naar de bewegingen kijkt, zie je dat mensen constant een evenwicht verplaatsen. Van de ene voet naar de andere voet. Er zit een draaiing in waarin je hele ruggenwervel draait. De ruggenwervel gaat op en neer. Alle gewrichten worden gebruikt hoe ze gebruikt moeten worden. Deze Taoïstische Tai Chi vorm is geschikt voor iedereen. Iedereen is welkom om te komen. Kijk op de website waar in jouw buurt het is. Kom langs en probeer het. Dank jullie wel. So thank you to Thijs, and best wishes again to everybody from the Netherlands watching today. However, the dragon demos are continuing. As many people as possible who were on that bus
we could let them know. I don't know if I want to announce it. O'clock on that bus. We want to spread the word to people who are on our bus. So Fraser, there's Kirsten down there. So thank you to the Samba Squad and our Samba drummers. Thank you to the, coming up to the stage. Okay, if we'd like to invite our, somebody who's becoming a big part of Awareness Day is the Samba drummers who accompany the parade and accompany the dragon. So they'll be coming up on the stage as the dragon continues. Some duos here. Ready? So you're going to help us. I'm going to teach you some phonetic phrasing here for some samba, and you can clap it, all right? So the first one is, Rosanna's her name, Rosanna's her name. Rosanna, Rosanna, Rosanna's her name. Okay, Tai Chi drummers, please don't help the crowd. Let's see if they're paying attention, okay? Crowd Oni, and there's a lot of hands I see. Rosanna's her name. Rosanna, hold on, call and answer, not call and interrupt, call and answer. So I call and you answer, okay? Rosanna's her name. Rosanna's her name. Rosanna, Rosanna, Rosanna's her name. Nice. Then
The next one is I love Tai Chi. Can you remember that? Okay, so it's I love Tai Chi. Boom, boom. Okay, now. Nice. Okay, so the next one is 2 jumps. I do 3 rolls. I feel so bad for you. You want to switch and you play the bell? Okay, so 1, 2. 1, 2. One. Jump back. Jump back. Jump back. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. Thank you. We want you, we want you, we want you as a new recruit. Okay, like in life and everything, everything's a test, so here we go. We're not stopping. Hopefully you remember. I know you remember the I love Tai Chi part, but it's the other stuff I'm wondering. Okay? And yes, you can help them. Okay. I'll let them help you. That's fine. Work together, okay? I love Tai Chi. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall. We want you, we want you. We want you, we want you, we want you as a new recruit. All right, so we're gonna learn some samba for you. We'll start with the caiceros. Caiceros, okay?
Your Tai Chi Samba drummers. Homebred, folks, homebred. If you're from Niagara, there are 4 people from Niagara that they're waiting for a bus out this way. All the rest, the bus monitors start to gather your people in lines and get them ready to board buses. Bus monitors, mobilize. Yep, got it. I think I got a good one in of the Samba if you want to later. Yeah. Yeah. Come on. What's going on now?